Hi again. It's me, Vlad, the helper. Do you remember me? I know that we all are away from home now, and we often write emails, send photos from our meetings, and tell our friends and families about our new friends and events we've got here. But to do it correctly, we have to revise some English tenses. So, I'll help you to do this. Look, listen, and be very attentive. First of all, let's revise the meaning of the present simple and the present continuous tenses. Во-первых, давайте вспомним значение настоящего простого и настоящего длительного времен. То есть мы с вами вспомним, когда они употребляются. The present simple is used to describe things which are always true. The present continuous describes things which are happening at the moment of speaking. Compare. The sun rises in the east. The present simple tense. Солнце встает на востоке. Это происходит всегда. And look, the sun is rising. Посмотрите, солнце встает. Действие происходит в момент речи. The present continuous. The next meaning to compare. The present simple describes permanent situations which are true at present time, and the present continuous describes situations which are slowly changing. Настоящее простое время описывает постоянные ситуации, которые верны в настоящем, а настоящее продолженное время – ситуации, которые медленно меняются. Look, I live in London. Я живу в Лондоне. Постоянный факт. And London is becoming bigger and bigger. Лондон становится все больше и больше. Медленно меняющиеся действия. One more situation to compare. The present simple tense describes habits or things we do regularly, and the present continuous describes temporary or new habits. Еще одна ситуация для сравнения. Настоящее простое время описывает привычки либо действия, которые мы регулярно совершаем, а настоящее длительное – временные либо новые привычки. Compare. Sam often writes articles. Действие происходит часто. And he is writing an article about the Explorers Club. Он пишет статью про исследовательский клуб. Это действие происходит только сейчас. Несколько дней. Временно. The next point. The present simple describes future actions according to a timetable. And the present continuous describes future plans. Настоящее простое время описывает будущее действия, которые происходят по расписанию, а настоящее продолженное время – будущие планы. Compare. My flight is today at 4 p.m. Мой рейс сегодня в 4 дня. И I'm leaving for China tomorrow at 4 p.m. Я уезжаю в Китай завтра в 4 дня. Четкий план. And the last situation. The present simple is used to speak about actions happening in books, plays, and films. And the present continuous describes actions in pictures and photos. Настоящее простое время используется при описании действий, происходящих в книгах, пьесах, фильмах, а настоящее длительное время – действия на картинках и фотографиях. Compare. Romeo and Juliet die at the end of the book. В конце книги Ромео и Джульетта умирают. Настоящее простое время при описании событий книги. And look at the photos. We are walking around London. Посмотрите на фотографии. Мы гуляем по Лондону.
настоящее длительное время при описании событий на фото. Now, let's compare the formation of these tenses. We add s-es to the main verb if the subject is he, she, it, and no ending in other cases in the present simple tense. And we use the auxiliary verb to be in the necessary form am, is, are, and adding ending to the main verb in the present continuous tense. Look and revise. We often watch videos, and we are watching a video now. Watch the present simple, are watching the present continuous. To build negative sentences in the present simple tense, we have to use the auxiliary verb do, does, depending on the subject, plus not, and the main verb with no ending. To build negative sentences in the present continuous tense, we already have the auxiliary verb am, is, are, plus not, and the main verb with ing ending. Look and compare. He doesn't like to fly, and he isn't flying now. Doesn't like, the present simple, isn't flying, the present continuous. And interrogative sentences и вопросительное предложение. How does he usually travel? We put the auxiliary verb do, does before the subject he in the present simple tense. Как он обычно путешествует? Мы ставим вспомогательный глагол do или does перед подлежащим. And how is he getting to London now? We put the auxiliary verb to be in the form is before the subject he in the present continuous tense. Как он сейчас добирается до Лондона? And the last thing to revise, speech signals. In the present simple tense they are every day, every year, every month, often, usually, always, seldom, and sometimes. In the present continuous tense they are now, at the moment, at these days, look, listen. Are you ready to train the usage of these tenses a bit? Готовы немного потренировать употребление этих времен? Be attentive and choose the correct tense. Будьте внимательны и выберите правильное время. Sentence number 1. Millions of tourists to come to our country every year. What tense should we use? The present simple or the present continuous? We've got every year in the sentence. It's one of the speech signals of the present simple tense. It's an affirmative sentence, so we add no ending to the main verb. У нас в предложении есть выражение «каждый год», которое является словом-сигналом настоящего простого времени. Это утвердительное предложение. Значит, мы не добавляем никакого окончания к основному глаголу. Millions of tourists come to our country every year. Sentence number 2. Mrs. Stevenson to wait for the participants of the Explorers Club. Put the verb into the correct tense form. Поставьте глагол в правильную форму. We see that Mrs. Stevenson is sitting and waiting right now. So, we need the present continuous tense in this sentence. Is waiting. Mrs. Stevenson is waiting for the participants of the Explorers Club. And the last situation. Where you to go, guys?
use the present simple or the present continuous. Так как ребята сейчас едут, значит нам необходимо настоящее продолженное время. И мы видим, что это вопросительное предложение, an interrogative sentence. It means that we have to put the auxiliary verb before the subject. Это значит, что мы должны поставить вспомогательный глагол перед подлежащим. Подлежащее – you. Значит, вспомогательный глагол to be в форме are. Where are you going? Мы добавляем инговое окончание к основному глаголу. Where are you going, guys? I hope that you've revised the rule and I was a good helper. Надеюсь, что вы вспомнили правила, и я был вам хорошим помощником. See you later.